So we got some questions for you. Hopefully you're ready to go. All right. All right. Okay. So, okay, for starters, what are some of the misconceptions that maybe the rest of the world may have about Mongolia? За бидээс ингэж хэлчихэ. Одоо орны хүмүүс Монголыг сонсохоор нэг тийм буруу ойлголттой хүмүүс байдаг шүү дээ. Тийм буруу ойлголттой таны юу байдаг вэ гэж бодож байна. За яг тэгээд хүмүүс хөвчлэн одоо юм юмыг цаад утгын ойлголтгүйгээр ингээд хэлбэр талаас нь ингээд өнгөцгөн харахаар одоо юу гэдэг юм монголчууд л ингээд дайнч арт юм байсан гэдгийг налаамч хятаач гэдэг ч юм уу те их түг бүтээснийг нь одоо ингээд гойвол энэ зүйлүүд байдаг. Энийг бол бид нар өнөөдөр ингээд энэ ойлголтуудыг засахын төлөө явж байгаа. Энэ буруу ойлголтуудыг айлшгаар өвдөөдсөн хийж бүтээсэн зүйл нь илүү давмгай одоо юу гэдгийг энэ дэлхийд хэрэгтэй зүйлүүдийг хийж өгсөн шүү гэдгийг бид нар ингэж ойлгуулахын төлөө энэ бүтээл хийж явдаг юм байна. Well, I think people mostly like act on the surface without like further exploring the things that they're talking about, such as like like in the past, like our ancestors, when they went to the war, like the war, like these days people think like they were just like like killers, like who goes around like who likes to war and things like that. Right. But in reality, like our ancestors, went out there to like protect their people and also like bring peace for everyone. Such as like our great Genghis Khan, like right. He united our countries and bring peace, and he even like accepted all kinds of religion for our country. So like we through our music we try to like spread this like positive things they have done in the past, like spread these things that like it wasn't like a bad thing like you think. It was a different kind of thing. So like we try to like give them this message of like things through our music. Okay, thank you. How big of a role does music play in Mongolian culture? Mongolia одоо энэ соёлд хөгжим хэр том байрсууд эзэлдэг. Хөгжим урлаг дуу хуур гэдэг бол монголчуудын хувьд маш том байрсууд эзэлдэг. Тийм ч учраас монголчуудыг бас дууч хуурч юм арт түмэн гэж зарим хүмүүс мэднэ. Монголчууд бол найр хөрөм тэгэл одоо аливаа юм баяр цэнгэлийг одоо ингэж дуу хуургүйгээр үнээр төсөөлөх аргагүй. Тийм ч учраас бас Монголын энэ өв соёл өдийг хүртэл ингэж ондагч нараа сайхан үеэс үед эцгээс хүүд ингэж боломжлогдож ирсэн энэ дуулах хуурдах юм дор хүслийг одоо байгаа учраас энэ өдийг хүртэл ингэж ирсэн баг гэж бодож байна. Тийм ч учраас Монголд одоо дуу хөгжим ямар вэ гэж асууж байна. Тэгэхээр одоо аяг ийм суурьтай учраас бид бүхэн Монголын таалматгаас өндөр рокийг танилцуулж дэлхийн энэ рок хөгжмийн тавцан дээр бид бүхэн шинэ урсгал өндөр рок гэдэг шинэ урсгалыг бий болгож гарч ирлээ гэж бид бодож байна. Right, music is in our blood. It's the biggest part of our Mongolian culture. For that, people know us for that reason, and through that, you can't imagine our tradition without the music. And as you know, like we have a rich history, and that's why we're here, like spreading this new genre that we call Hunnu rock. Right. At this world stage, and like doing our music, spreading love, giving positive message to people. Can you ask him what his first musical memory was growing up?
өсч таньжих үед чинь хамгийн анхны таныг санаж байгаа нэг тийм хөгжмийн дурсамж байна. Тэрнжих үед ер нь манай ээж аав ийм хөгжим дуртай өөртөө ингээд ийм урлаг соёлын ажил хийдэг манай одоо соёлын ордонд контрабас тоглодог байсан. Тэгээд аавхай хөгжмийн авиасыг үүсгэн гэж боддог. Тэгээд ээж маань бас ийм олон нийтийн залуучуудын газар ажилладаг. Тэгээд тэнд одоо үжиглэг ингээд цэнгийн хөтөлдөг те тэрийг өдөртөж явуулдаг ийм тухайд одоо ийм янар өдөртөж гэж ажил хийдэг байсан. Тэгээд ер нь ингээ манай гэр бүлээс бол ийм хөгжим болоод урлаг соёлын зүйлийг ингээд цалгаж явах юмч тийм боломжгүй. Тэгээд багасаа л энэ урлаг соёлын байгууллагууд ингээд ээж аавын ажил дээр ингээд очиж ингээд хөгжим урлаг гэдэг зүйлтэй ингэж танилцчихсан. Тэгээд багтаа би тэндүүд бол цэцэрлэгт багтаа нэг хөөрхөн айлангаад дууссан. Тэнд тэр тугаан ингээд одоо янз бүрийн сургуулийн одоо урлагийн үзлэг болдог уралдаан тэмцээн би тэр дугаад оролцдог. Тэгээд тэр нэг хавар тэр уралдаан болдог. Тэгээд яагаад ч тэр уралдаан ингээд хурдхан хавар болоосаа яагаад гэвэл тэр нэг 7 хоног юм уу ингээд 10 хоног хүүхдүүдийг хичээлээс чөлөөлөд тэгээд нөгөө уралдаандаа ингээд оролцуулаад ингээд хүүхдүүдийг ингээд урлаг соёлын ингээд театртаар ингээд өдрөлгөн театртаа цуглаад хичээл суухгүйгээр ингээд хөгжмийн орчинд байдаг байхгүй. Тэгээд тэр нэг 7 хоногийг маш их хүлээдэг байсан. Тэгээ би одоо боддгийн тэгээд үнэхээр би бол энэ цаанаасаа л ийм урлагийн хүн болохын хүүхдээс юм шиг лээ. Тэгээд одоо ингээд тийм урлагийнхаа орчинд л очиж ижил ингээд тайтгал авдаг ингээд аим гоё болдог. Тэгээд шалуухан л тэр нэг хаврын 7 хоног болоосоо маш их хүлээдэг байсан. Right, our parents, they love music. So basically it was their job because like my father, he used to play a contrabass. And also my mom, she used to work in a music environment. So like for that, you can't like separate us from the music. You basically can't think of us without the music. And when I was a kid, I used to sing a Mongolian long song. And at that time, I knew this song called Horhung Alim. Yeah, so it's about like a song of a horse. And I really love that song. And like during that time in the spring, we had this competition that happened in a place where I was. And I used to wait it like with full of excitement. So like every year, I basically wish that please spring come fast, you know, so I can like compete on it with the song that I learned. So like for that part, just like this music is just like it's in our blood. Okay, thank you. How long does it take for you to perfect the singing? What's it called? I guess the throat singing, right? How long does it take to get to the point where you're at this point in time? Дуултаа нөгөө нэг ингээд яхад хэр төгсүүлэх хэр одоо та нарын нөгөө нэг дуулах юу лээ хомигээд юу вэ тэр хомигоо ингээд сайн гэж дуулахад одоо хэр хугацаа шаарддаг. Хомины урлагийг бол би цаг хугацааны урлаг гэж хэлнэ. Яагаад гэвэл энэ одоо хичнээн удаан хомилох тусмаа л хичнээн удаан сургуульд хийж өөрийнхөө хоолойд сайн суулгаж өгөх тусмаа сайн хомичин сайн одоо хомилж чаддаг юм. Нэг юм онцлогтой. Өөрөөсөө яг л хөгжмөнтэй адилхан амархан сурдаг ус зүйл биш. Энэ энгийн одоо хүний хоолойг бол эвдэж дуурж байгаа гэсэн учраас хэцүү одоо хүн дурлаг. Миний хувьд л одоо ингээд 98 оноос эхлээд одоо анх хөөмөлж эхэлчихсэн одоо ингээд хөгжим коллеж сурч байхаас эхлээд тэгээд тэр хугацаанаас эхлээд тооцоод үзэхээр гэдэг нь 23 4 жил болж байгаа юм шиг байна. Хөөмөлж эхэлсэн хугацаанаас их юм бол тооцох юм бол энэ донд нас сурсан одоо туулсан замнууд байна. Тэгээд хөөмөг одоо ямар ч миний хувьд л ингээд 24 жилийн хугацаанд ингээд хөөмөлөд явж байна. Тэгээд өнөөдөр
би түүхний Хүннүр рок маань одоо дуулалтын арга барил болоод тэгээд ингээ хүмүүгээрээ дуулаад явж байгаа маш их баяртай байдаг. All right, I would say this throat singing is all about time. So like it depends on like how hard you worked on it, or like how long of a time you spent on it. So for myself, I started in about like 1998, and I started from like a Mongolian conservatory music school. Like from then, like I learned it. So like it's about like, you know, like for myself, I learned throat singing for about like 24 years. And I, you know, like like playing this throat singing in the new genre that we came with, Tunu Rock, and on our band is just an amazing opportunity, and I felt so honored. So that you as a band have such a unique sound. You don't look or sound like anybody out there at the moment that's recording music and stuff, or at least that we're aware of in the United States. How gratifying has it been for you guys that you guys have been accepted by the hard and heavy rock and metal scene? Одоо ингээд та нарын одоо хавтлагын хувьд бол та нар их содон онцгой сонсогддог гинэ. Тэр хүн болгон тэгдэг баг. Тэгээд дан ганц одоо ингээд Америкт одоо жишээлбэл Америкт та нар шиг ингэж дуулдаг юм зүйл бол байхгүй баг. Дан ганц Америкч өөр газрууд. Тэгэн гол та нар ингээд ийм өөр гой содон сонсголтой юм хөгжмөр дэлхийн тайзан дээр гарч ирээд тэгэхэд одоо бусд одоо ийм хүнд жанрын рокрууд шүү дээ. Рок сонсдог одоо рок болохоор бид нэр одоо та нарыг ингээд сонсоод ингээд амар гоё эерэг сэтгэл та нарт төрүүлж байгаа. Та нарт ямар байдаг вэ? Сайхан байдгүй ах уу. Бид бүхэн бас одоо яг л энэ одоо бидний одоо нөгөө уран бүтээлийн гол нэг юм баримталж байгаа одоо хүмүүст өгч байгаа уран бүтээл ард байгаа мессеж гэж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Энийг одоо ингээд энэ юмнуудыг одоо ингээд юм гоё эерэг болгоё, зүв болгоё гэдэг мессеж бид нар илүү өгөхийг хүсдэг. Одоо хөгжим үртэл ингээд нэг юм замбрааг болцсон те. Одоо ингээд рок ч одоо сүлд явсаар гоод ингээд нэг юм замбраагүйн төөл юм шиг болцсон тийм үү. Тэгээд энэ нь ингээ хүмүүстэй ингээд бүр замбраагүй юм ойлголт өгөөд нөгөө цаашаа нөгөө замбраагүй ойлголтыг авсан өмнө өшөө цаашаа замбраагүй амьдраад ч юм уу ингээд бүхэн ингээд буруу болоод байгааг бид нэр ингээд хөгжмөөс эхлээд засъя гэж ойлголт одоо ингэж төлөвлөсөн. Тэгээд энүүгээр бид нар хөгжмөөрөө юм хүмүүст эерэг хандлага өгж, эерэг сэтгэл төрүүлж, сэтгэл зүрхэнд нь ингэж нэг юм хайртай дуртай зүйлийг бий болгохын тулд юмд хайртай байх, өөртөө хайртай байх, эцэг эхтэй хайртай байх, үр хүүхдээ хайртай байх. За тэгээд байгаль дэлхийдээ хайртай байх, амьдралтай хайртай байх гэх. Ингээд энэ юм олон учир шалтгааныг бид нар ингэж хүмүүст ойлгуулахын тулд энэ хөгжмөө хийдэг. Тийм ч учраас хүмүүс бидний хөгжмөд их хайртай байдаг. Одоо ингээд гоё хөгжим гэж ярьдаг те ингээд юм нэг л юм гоё үрмөцтэйгээд юм гоё нэг юм татагдах та нэг юм үрмөц нэг юм одоо зүйлтэй гэж хэлдэг. Тэгээд биднийг одоо ингээд ойлгож тэгээд бидний хөгжмөдөө хамт байдаг бүх фэнүүдээ бас баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд өнөөдөр бол бидний Хүннүр рок урсгалаараа хийсэн Rumble of Thunder гэж бидний сэтгэл зүрхээ зориулж хийсэн хоёр дахь сайхан цомог маань ингээд дэлхийн нийтэд ингээд албан ёсоор нээлттэй хийсэн баярын өдөр. Тэгээд үнэхээр баяртай байна. Тэгээд энэ сайхан өдрөөс тантай ярилцж байгаа маш баяртай байна. All right, it's an amazing feeling. As you know, we have a message behind our music, and it's to give this positive energy, like this thing to people. So, as you know, because the music affects in our lives, basically in our daily lives, and if the source is bad, it affects them like deeply. So, like, we wanted to start fixing it from music. So like we wanted to give this positive message of like loving your environment, loving your elders, your parents, and also like find the virtue of a man and things like that, because like people needs to like start realizing like what you have and what you have at the moment, because like one day it might be gone. So like we wanna
let them know that through our music. And also, like, if you're going to like difficult times, we want to help them to like give this passion through our music, make them like, you know, more this. We want to share our this spiritual energy that we got from our country. So for last, and we want to say thank you for our fans and people who support us. And as you know, our second album of like Rumble of Thunder have just released today on September 2nd. Yeah. So like sharing this special moment with you, giving this interview is just amazing from my side. So thank you. Oh, well, tell him thank you as well. баярлалаа гэж хэлээд гинэ. Yeah. Баярлалаа. Yeah. How much of a culture shock was it for yourself and the band when you first set foot in the United States or North America? Та нар бол таны болон хамтлагийн хувьд одоо Америк болтгоо одоо энэ хойд Америкт одоо ингээд анх хүл тавиад орж ирж байхад ингээд соёлын зөрөө тань мэдэрчсэн үү, тийм вау яс сони гэсэн чинь тиймэрхүү мэдрэмж байсан уу? За яг нь нэг тийм амар шокнд орсон бол байхгүй. Урд нь бид нар яг энэ урлагийнхаа ажлыг бас хийгээд явж исэн. Бас 10-20 орноор одоо тий орнуудаар ингээд тоглолт хийгээд ардын урлагийг сурчлаад бид нар ингээд хэд хэдэн хамтлагад ингээд төвчмч хийгээд өөрөөж байгуулад ингээд хамтлаг хийгээд ингээд явж илаа. Ардын урлагийн хамтлаг. За тэгээд ер нь бол яваад утсан байсан. Гэхдээ миний хувьд бол хойд Америкт анх удаага хамтлагтайгаа л ирж гоосон л та. Тэгээд яг гоо зүгээр миний нэг л одоо над таалагддаг зүйл нь нийгмийн байгууламж. Энэ одоо ингээд ийм одоо нийгмийн одоо тий хөгжил. Тэгээд энэ хот одоо суурин бүр ингээд яг ижилхэн одоо стандарттай бүх зам харилцаа тэгэл одоо ингээд хүний амьдрах бүх юм зүйлүүдийг ингэж гоё өндөр түвшинд ингэж шийдэж чадсан нь надад үнэхээр таалагддаг. Тэрнээс бол одоо босдын бол бидний амьдарч байгаа амьдралтай яг л адилхан одоо байр сууц одоо машин тэрэг одоо бүхлийн одоо ингээд Монголд байгаа, энд ч байгаа, хаач байгаа. Хамгийн гол нь бас энэ одоо энэ нийгмийн байгууламжийн юм л надад таалагддаг. Right, so the culture shock, it wasn't that much because some of us had a past before our band. So like we have our past in touring in different countries using our traditional instruments. Okay. And for me, it was my first time in America, in the United States. And as you know, like the buildings and cars and things like that is just about the same in our country. Mm-hmm. But from like, you know, the the community side, like such as like hospitality and like, you know, the police and those kind of things were like a little bit different because like the way they treat their people and like, you know, like the way they kind of like how they support their people is just, it wasn't a different experience. But from other than that, like the cars and like this physical stuff is real about same. Okay. How important is it for you as a band to break in North America, or is it even that important to you? Because it seems like the priority here is to just spread the message of peace and love and stuff like that. I think that. So your question is like how important it is to spread their positive message to people? Well, my question is it that important to be a successful big band? Like, let's say, like, you know, I think everybody knows Metallica is a big band. Is that important to the Who, or is it more important to just spread the message of peace and love? How's that? Одоо ингэ та нарт ингэж бүр ингээд нэр төр аваад ингэж томрхон одоо жохлоо эсвэл энэ өөрсдөө тарааж байгаа эерэг энерги ингэж хүмүүс тараагаад ингээд энэ зүг явахыг тараах нь таамж чухал. Хамгийн гол зүйл энэ зүг явахыг тараах, өөрсдөө зүг явах, тийм ээ. Ингээд зүг талаар явсаар байгаад ингээд мэдээж оргил төрхийн төлөө л явж байгаа. Бид нар өнөөдөр нэг тоглолтоо амжилттай хийгээл нэг ч болтгоо хүнд энэ позитив зүг энерги ингээд тараагаад ингээд явж байхад мэдээж бидний хүрх одоо
зам бас ингээд туулах зам одоо хүрх оргил бол ингээд байгаа. Мэдээж зориггүй хийж байгаа төл гэж юу аах вэ? Бид нар оргилд гарахын төлөө өндөрт гарч одоо ингээд олон одоо фэнүүтэй бац тийм биз дээ. Урлагийнхаа багцсан дээр мандахын төлөө л явж байгаа. Эцсийн эцэст бол бид нар ингээд домог түүх болж үлдэхийн төлөө энэ зүйлийг хийж байгаа гэж бодож байгаа. Гэхдээ тэрнээс илүү бид нар энэ эерэг энергийг, энэ эерэг сэтгэлийг тийм үү? Энэ эерэг зүйлүүдийг бид нар ингэж одоо энэ хүмүүсийн талгаад хийж өгч одоо энэ нийгмийн харилцаанд бий болгомоор энэ зүйлийг энэ хайр гэдэг зүйлийг ярихаа болчихсон тийм үү? Энэ хүндлэл гэдэг зүйлийг хийхээ болчихсон. Тэгээд ингээд энэ байгаль дэлхийг хайрлахаа байцгаар чи бид нар яаж амьдрах юм бэ? Цаашдаа хэдэн үе амьдрах юм хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр энийг одооноос бид нар ингэж бүх юмыг нэг зүг болгож ингэж нэг юм зөв талаар нь явдаг энэ зүйлүүдийг хөгжмөөр дамжуулж ингэж хийж байгаа нь бас бидний хамгийн гол зүйл шүү гэдгийг бас хэлмээр байна. All right, the main goal for us is that to spread this positive message to people, because like we want them to go in the right direction, you know. Because we believe that if you do the right thing, everything will come as an achievement, you know, like if you want the fame and those things, it will just come through. So like that really doesn't matter, because like our like main goal is all about like spreading this positiveness, because like we feel that people forgot the word love, people forgot the word respect. Okay. So because we believe that like during our live show, if one person understand that message, it will just spread out to like one another. So from like these times, like, you know, even though we're living it, we gotta think about our future, because like, you know, one day everything we have might be gone. So like we have to start saving and, you know, like taking care of each other now. So, like for that, like we're trying to like, you know, let people understand it through our music. Right. So with your two albums that you've released, I know you just mentioned Rumble of Thunder is out today, September 2nd. You guys have been pretty active in the production of the records. Why is that so important to you? Is that so you can keep the vision that you guys have in mind? I think that 수술에 하나 신청보다 열었을 때 뭐 난 production class 이 신청 гарч байгаа гэдэг аюул шахаж ингэж танаа харуулж байгаа юм нэ энэ шаарч байгаа шүү бэ. Яагаад ингэж юм шаард өгөх юм чухал вэ? Ингэж түгэж байгаа шалтгаан та нарын одоо энэ тараах гэдэг энэ эрийг сэтгэл одоо энэ мессежийг тараахтаа юу нэ хэлээ яг хоо. Энэ өнөр акаар бүтэж байгаа ингээд хоёр дахь цомог гэрэг цомог маань маш амжилттай болсон. Тэгээд одоо хоёр дахь цомгоо илүү одоо байлгахын төлөө бас ингээд хичээсэн одоо зорьсон учраас бид бүхэн одоо урд нь биднийг мэддэг хүмүүс одоо биднийг мэдгүй байгаа хүмүүс тийм үү энийг илүү олныг ингэж хүргмээр байна. Энэ тодорхойлолтуудыг бид нар ингэж хүмүүст маш сайхнаар ингэж хүргмээр байна. Тийм учраас нэр нь хүртэл аянгийн нүргэн байгаа зү тийм бид энэ аянгаар нүргэлмээр байна. Энэ хөөмийн дуу хуураараа хүннөр акаараа бид нар нүргэлмээр байна. Тийм учраас маш олон хүнд хүрэх гэдэг нь үнэхээр чухал. All right, so it's the second album from our Hundu Rock, and as you know, our first album, The Gerig, was full of success. So for that, we wanted our second album to be more successful. So we want to share this positive energy and this spiritual energy to people, like to everyone. So like the people who haven't like heard us, like people who haven't like discovered us, we want them to know that we are here, you know. With that, like we want to like, that's why like we're doing it, you know, like it's all to like spread this positive energy. Right. And I've been watching the music videos for this new album, and they're pretty epic. How involved are you guys in the concepts behind the music videos?
альбомыг чинь юу гэсэн гэнэ. Тэгээд хаадлын одоо зүүжиж байгаа дуунууд чинь хаадлын концепт хаадлын арын юу хийж чухал байсан. Видео нь юу? Тийм одоо ингээд утга учир нь юм уу санаа. Окей. Жохол энэ зүйл чи одоо бид нар ингээд кино шиг хийж тэ. Кино шиг төвшөнд хийж хүмүүс илүү гоё ингээд нэг түүхээр дамжуулж энэ хөгжмөө хүргэхийн тулд бид нар ингээд зорьсон. Анх удаага ингээд киноны одоо натурт гардаг бол ингээд видео клип хийхин тулд ингээд натурт явж ийна гэдээ манай уран бүтээлчд маань хүртэл тгий шилжижсэн. Тэгээд үнэхээр бид нар эндээс бас бидний ямар хөө сэтгэл гаргаж энэ уран бүтээлээ хийсэн байх нь харагдах бах. Ингээд 7 хоног шахуу ингээд бид нар хээр байж бэлтгэл хийж байлдааны бэлтгэл морин унах бэлтгэлээ хийж тэ. Тэгээд ингээд бичлэг өндрөө хийж илаа. Тэгээд үнэхээр энэ клипүүд маань ингээд хүмүүст маш сайхан хүрээд явж байна. Өчигдөр бас урчин бас биегээ клип маань бас ингээд хүмүүст ингээд сая цацсан байгаа. Тэгээд бас талмал хаагаар гэж хэлмээр байна. Right, so the concept is really important because, like, I don't know if you've seen our music video for Black Thunder. Yeah. Because we wanted to make it more like a cinematic. And at that time, like when we were making the music video, we went out to like Mongolian countryside. And our people who worked for us, they even told us like the thing we're doing right now is just like a movie. Like we do it just for a movie, but doing it for a music video is just a big thing. And they were so shocked and surprised. And we put a lot of hard work onto it. And so just yesterday we released our new music video. Like the name is Be Bilge. Mm-hmm. It's also like really joyful music. Right. It's from our second album, and I don't know like if you've seen it, but I would definitely recommend you to see it. Right. I caught all the music videos several times this morning. They're great. I like them. There are, like you said, cinematic. They're epic. It looks like a film. Okay. All right. And I'm sorry to cut this through. Do you have more questions? Because like our second interview is about to. Yeah, I'll just do one more, and then I'll let you go. And thank you for your time. All right. Sorry about that. Thank you. No problem. So we'll end with this. What is your favorite thing about touring North America? How's that? Энэ асуултад дуусгая. Тэгээд таны хувьд Америкт одоо аялан тоглолтыг хамгийн дуртай тавилан төлөв хийж явах үеэр хийх дуртай хамгийн дуртай зүйл чи юу вэ? Америктэй. VIP хийж хүмүүстэйгээ уулзаж ингэж ярилцах бидэнд их гоё идэг. Тэрнээс бол бусд нь бол тэгэл тоглох наадах одоо юу гэдэг юм ингээл амьдралын юмуд байдаг. Хамгийн гол нь ингээд шинэ хүмүүстэй уулзаж хуучин бидрийг ирж үздэг одоо VIP гар орж иж бидэртэй уулздаг тэр одоо танил хүмүүстэйгээ уулзалдаж одоо ингээд гоё мэдрэмж авах дуртай байдаг. VIP бол бидний бас гоё хийх дуртай зүйлүүдийн нэг. Энэтэй уулзсан гэдэг бол чухал. Alright, my favorite thing to do during touring in the United States is that we like to do we do a VIP with our fans. So like having like interacting with them and like meeting these new people who just discovered us is just an amazing experience. Okay, nice. Thank you very much, you guys. Take care and safe travel. Thank you so much. Thank you. Bye.